Hello viewers, welcome to my YouTube video channel. Today I'll discuss on the remaining part of political theory. In my last discussion, I highlight about the idea of political science as a discipline. I also highlighted the idea of politics, and then I also discussed about the idea of political theory and its definition, its meaning, its origin, and the scope of political theory. And today I'll discuss the remaining part of this unit. So today I'm going to discuss about the use of political theory in practice and the utility of the study of political theory that will be discussed in today's class. আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো ৰাজনৈতিক তত্ত্ব। আমি ইতিমধ্যে যোৱা ক্লাছৰ মই আলোচনা কৰিছিলোঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়ে, ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ, আৰু আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ বিষয়ে, ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে, আৰু লগতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে। আৰু আমি এই তিনিটা বিষয় ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু ৰাজনীতি তত্ত্ব এই বিষয়টো আমি সুকীয়াকৈ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু বুজিব যত্ন কৰিছিলোঁ। আজি গতিকে যিবোৰ আলোচনা কৰিব ৰৈ গ'ল এই ৰাজনীতি তত্ত্বৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়ত, এইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আজি আমি আলোচনা কৰিম ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ ব্যৱহাৰ আৰু ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ অধ্যয়নৰ উপকাৰ, এই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। So viewers, in today's my class, I will limit my discussion to one aspect only, that is political theory, which deal with the origin, meaning and significance of such political ideas which are very close to our day-to-day life and our day-to-day activities. For example, right is very close to our day-to-day life or activities, and such political ideas like nationalism, regionalism, rights, liberty, equality, freedom, those are very close to our day-to-day life. So when we debate on those issues, the first question arises in our mind is, what does it mean and how does it affect in our life? So the political theories, they try to give the concrete definitions by analyzing the definitions given by various political thinkers in earlier times, and they give the concrete definitions which are applicable to observe or to see the day-to-day political concepts of today. So the viewer, before going to start our discussion on the application of political theories in our day-to-day or the practical life, we have to know about the subject matter of social science. Social science is the toughest science. It's not like a pure science, because in social science we have to study the social behavior of human beings. So the viewer, before going to start our discussion on the application of political theories in our day-to-day or the practical life, we have to know about the subject matter of social science, because political science is one of the branches of social sciences, and the subject matter which are studied by social science is the human behavior. So social science, it studies the different human behavior through different approaches, and the political science, it studies the political behavior of human beings. So the finding of political theories, it may be varies from theories to theories, because human being, it doesn't behave in the same way or in the same manner. It behave in different way in different situations. So findings may be varies. But here, the political theories of the present time, they have to give the concrete definitions by analyzing different definitions given by different political thinkers, and they have to suggest the concrete definitions which is applicable to observe or to examine the current situation or the current political phenomenon. So in political science, we study the political behavior of human beings. So here, in the application of political theories in our practical or day-to-day life, here we'll take one issue,
one phenomenon, that is the equality, because we are very close to the idea of equality, and in the society everyone basically in democracy they want equality among all. So in our discussion we will see the idea equality, how it is applicable and how it is observed by the common observer or the political theorists in a society. We'll discuss on that. So for better understanding of the idea equality, which is very close to our day-to-day activities, I will give an example. You may have noticed that people often jump the queue in the doctor's chamber or in the shopping mall or in the office line. Then we ask them to come back in the line, and we feel happy. And sometimes they get ahead and we get cheated. So in that situation, we resent it because we want equal opportunity for which we are paying. And in some situations we can see the separate counters are there for the old or disabled persons, and in some society or state we can see some reservation for the weaker section of peoples. So in different situations the meaning of equality is varies. So in the political science, the meaning of the concept, it may be varies from situation to situations. Therefore, the political theory, it tries to analyze all the layers of the concepts, and it gives us concretized set of definitions. আমি ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়টো জনাৰ আগতে আমি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো আমি জানিব লাগিব, যেহেতু ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানক সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা অংগ হয়। সমাজ বিজ্ঞান মানুহৰ বিভিন্ন আচৰণটো অধ্যয়ন কৰে। ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানে মানুহৰ এটা মাত্ৰ দিশটো অধ্যয়ন কৰে, সেইটো হৈছে ৰাজনৈতিক আচৰণ মানুহৰ। আমি চাবলৈ গ'লে সমাজ বিজ্ঞান আৰু ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ যিবোৰ দাৰ্শনিক আছে, যিবোৰ তত্ত্ববিদ আছে, তেওঁলোকে মানুহৰ বিভিন্ন দিশটো বা আচৰণটো অধ্যয়ন কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা সংজ্ঞা দিব যত্ন কৰে। আৰু বিভিন্ন সময়ত যিহেতু মানুহে একেধৰণে আচৰণ নকৰে, গতিকে ৰাজনৈতিকবিদ বা তত্ত্ববিদ বা দাৰ্শনিকসকলৰ এটা সময়ত যি ব্যাখ্যা কৰি থৈ গৈছিলে, এইটো এটা সময়ত বেলেগ ধৰণৰ ব্যাখ্যা ওলাব পাৰে। তাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক তত্ত্বই কি কৰে, এই বিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে, বিশ্লেষণ কৰে, তাৰে পিছত এটা ভাল সামৰণি দিব যত্ন কৰে। এতিয়া আমি আমাৰ আলোচনাৰ ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ ব্যৱহাৰ এই বিষয়টো আমি ভালকৈ বুজি পোৱাৰ কাৰণে মই এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিম। যেনেকৈ সমতা, এই সমতা বিষয়টো আমাৰ জীৱনৰ লগত খুব জড়িত হৈ আছে। আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সমতাক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণে আমি চাব পাৰোঁ, আৰু বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন চিটুৱেশ্যনত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি বিষয়টো আমি বুজিব পাৰোঁ। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি দেখিছোঁ, আমি কেতিয়াবা শ্বপিং মলত, কেতিয়াবা ডক্টৰৰ চেম্বাৰত, কেতিয়াবা অফিচত আমি লাইন হওঁ, আৰু এই লাইনত যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে পাছৰ পৰা আহি যদি আগত যাবলৈ খোজে, তেতিয়াহ'লে আমি ভাল নালাগে, আৰু তেওঁক আমি কৈ পেলাই আকৌ পাছত আমি লাইনত আমি থিয় কৰি আমি থওঁ, তেতিয়া আমাৰ ভাল লাগে। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, তেওঁলোকে নামানি পেলাই আগত লাইনত সোমাব বিচাৰে, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, খং উঠে। সেইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আমি যাৰ কাৰণে একেধৰণে আমি পে'মেণ্ট কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি একে সমানকৈ আমি পাব আমি যত্ন কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিছোঁ, যেনে অফিচবিলাকত ছেপাৰেট চেম্বাৰ থাকে, বিশেষ এজল মানুহৰ কাৰণে বা ডিচেবল পাৰ্চনৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ছেপাৰেটকৈ চেম্বাৰ ৰখা হয়, যিহেতু তেওঁলোকে সাধাৰণ মানুহৰ লগত একেধৰণে কম্পিট কৰিব নোৱাৰে বা তাৰ ফেচিলিটি গ্ৰহণ কৰিব সক্ষম নহয়। ঠিক তেনেকৈ আমি বিভিন্ন সমাজত দেখিছোঁ, কেতিয়াবা যিবোৰ উইকাৰ ছেকশ্যন মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা আছে। গতিকে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চিটুৱেশ্যনত আমি সমতা এই বিষয়টো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি
বুজিব যত্ন কৰিবলগীয়া হয় বিভিন্ন সময়ত আমি তাৰ অৰ্থটো বিভিন্ন ধৰণে আমি বিচাৰি পাওঁ গতিকে ৰাজনৈতিক তত্ত্বয়ে এই বিষয়বিলাকৰ যিমানখিনি বিষয়ৰ ওপৰত লেয়াৰ আছে এই লেয়াৰবিলাক ইন ডিটেইল কনক্ৰিট ষ্টাডি কৰে আৰু তেওঁলোকে ভাল এটা সামৰণি দিব যত্ন কৰে So now I will start on discussion on why we should study political theory. Political theory is most important part of the political science, which is the base of political science. And studying political theory is very essential to everyone in the society. And already I said that no one can escape from the politics. Everyone is dominated or ruled by the political institutions or the state. So studying political theory is very essential even for the common peoples. So now I will highlight some of the points of utility of studying political theory. Studying political theory is helpful to everyone to be a responsible or good people in the future. Usually what happened, most of the child, they want to be a bureaucrats in the future, they want to be a prime minister or the president of the country, they want to be a political or social philosopher, and someone they want to be a lawyer. So fulfilling their dreams to come in reality, the studying political theory help them. So now I will highlight another point of utility of studying political theory. By studying political theory, it makes an individual a good electorate or a good voter. It helps in enhancing the ability to decide or identify the good leader of the society, and which is very important in today's time, in today's democratic society. Every electorate should choose the good or perfect leader for the well-being of the country. So in that way, the political theory, it helps an individual to identify a good leader in the society. And now I'll mention another points of utility of studying political theory. It makes the people or the individual or the citizen aware towards the governments. So that is also a very important part of democracy, in the process of democracy. If the people becomes aware, then the ruler or the government, it becomes active and responsible. So the political theory helps an individual to be aware citizens, and after studying political theory, he knows about the ideas and its application. For example, application and idea of democracy, application and idea of rights, equality, liberty, like that. So the study of political theory helps them to be an aware citizen in the society. And now I'll mention another significant utility of studying political theory is that after studying political theory, an individual or the citizen, he can make more and more strong public opinion, and which is also very important in today's democratic society, because everyone wants equality, and everyone wants justice in the society, so they can raise their voice against the discrimination, against the subjugation. So the political theory helps them in enhancing their public opinion in very strong manner. Now I'll mention another important utility of studying political theory. After studying political theory, one can enhance his ability to observe or to judge the things, and after studying political theory, he can judge which is right and which is wrong, and which is right way and which is wrong way, and what is just and what is unjust. He can decide it after studying political theory. So in that way, the political theory helps an individual in thinking him in a systematic manner. এতিয়া মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিম
এতিয়া আমি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে আমি আলোচনা কৰিম ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নৰ উপকাৰ। আমি কেনেধৰণে ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত কেনেধৰণে কি দিশত উপকৃত হয় এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিব যত্ন কৰিম। আমি যদি চাওঁ যিকোনো শিশুৱে যেতিয়া স্কুল অৱস্থাত পঢ়ি থাকে এই সময়তে এই শিশুজনে সপোন দেখা আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁ ভৱিষ্যতত কি হ'ব সেইটো ডিচাইড কৰে তেখেতে। গতিকে তেওঁ বিচাৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে, তেওঁ বিচাৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বৰ কাৰণে বা লয়াৰ হ'বৰ কাৰণে বিচাৰিব পাৰে বা দাৰ্শনিক হ'বৰ কাৰণে বিচাৰিব পাৰে বা দেশৰ প্ৰশাসনীয় বিষয়া হিচাপে কাম কৰাৰ কাৰণে বা দায়িত্ব পালন কৰাৰ কাৰণে বিচাৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁৰ এইখিনি সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক তত্ত্বই তেখেতক সহায় কৰিব, যদিহে তেখেতে অধ্যয়ন কৰি পেলাই নিজৰ সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব বিচাৰে বা বাস্তৱত হ'ব বিচাৰে। এতিয়া মই দ্বিতীয়তে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নৰ উপকাৰ। এজন ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত এজন ভাল ভোটাৰ হ'ব পাৰে, এজন ভাল নাগৰিক হ'ব পাৰে গণতান্ত্ৰিক সমাজত। যিহেতু এতিয়া গণতান্ত্ৰিক সমাজৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে এটা সময়ত ভোটাৰ হয়, গতিকে তেওঁ যেতিয়া ভোটাধিকাৰ লাভ কৰে বা ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ লাভ কৰে, এই সময়তে তেখেতে বুজিব পৰা হ'ব লাগিব যে কোনজন ব্যক্তিয়ে দেশৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব বা কোনজন ব্যক্তিয়ে দেশখন ভালকৈ নেতৃত্ব দিব, এইখিনি ডিচাইড কৰিব পৰা কেপাচিটিটো ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নৰ জৰিয়তে তেখেতে পাব পাৰে। এতিয়া মই তৃতীয়তে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত আমি কেনেধৰণে উপকৃত হ'ব পাৰে। আমি ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নৰ পিছত আমি নিজকে এজন ভাল নাগৰিক আৰু এজন ভাল সজাগ নাগৰিক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক দৰ্শন পঢ়াৰ পিছত মানুহে গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। আৰু যিহেতু গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাত এতিয়া ভোটাধিকাৰ বা মাত মতাৰ অধিকাৰটো আছে, গতিকে এই অধিকাৰবিলাক ভোগ কৰাৰ কাৰণে আমি এজন ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ এটা নাগৰিক হোৱাটো আমি দৰকাৰী, আৰু এই সজাগতাটো আনে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ জৰিয়তে। এতিয়া মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নৰ পিছত আমি কেনেধৰণে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে সমাজখনত, এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। আমি ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নৰ পিছত আমি নিজৰ জনমতটো আমি স্থাপন কৰিব পাৰে। আমাৰ জনমতটো শক্তিশালী ৰূপে আমি স্থাপন কৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক তত্ত্ব আমি অধ্যয়নৰ পাছত আমি গম পাওঁ যে আমি অধিকাৰ কি বস্তু, আমি স্বাধীনতা কি বস্তু, আৰু সমাজখনত এই স্বাধীনতা, সমতা, অধিকাৰ এইবিলাক আমি অধিকাৰ কেনেধৰণে আমি পাব বিচাৰোঁ, এই পাবৰ কাৰণে আমি গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাত এটা শক্তিশালী জনমতৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে এই জনমত গঢ় দিয়াৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক তত্ত্বই এজন ব্যক্তিক সহায় কৰে। এতিয়া মই আন এটি উপকাৰ, ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নৰ আন এটি উপকাৰৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নৰ পিছত এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ চিন্তা ধাৰণাটো সলনি কৰি ল'ব পাৰে। তেওঁ এটা ছিষ্টেমেটিকেলি বিষয়ৰ ওপৰত চিন্তা কৰিব পৰা হয়, আৰু তেওঁ সমাজখনত নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে সমাজখনত কোনটো ভাল হৈছে, কোনটো বেয়া হৈছে, কোনটো ন্যায়, কোনটো অন্যায়, এই গোটেই বিষয়টো তেওঁ ভালকৈ চিন্তা কৰিব পাৰে। গতিকে ৰাজনৈতিক তত্ত্বই এজন ব্যক্তিক এটা ছিষ্টেমেটিক চিন্তা কৰিব পৰা শক্তিটো বঢ়াই দিয়ে। So in the conclusion, I will say political theory clarifies the meaning of political concepts by looking at by how they are understood and used in an ordinary language, and they also debate and examine the diverse meaning and opinions in a systematic manner. Questions like when is equality of opportunity enough, when do people need special treatment, how far and how long such special treatment be given, and should poor people be given midday meal to encourage them to stay in school. So the answer of those questions are given by political theory. So
Political theory is the most important and significant part of political science, and which is also the base of political science. So thank you for watching my video till the end. So thank you so much.